Okay, listen this carefully. இது கொஞ்சம் diagram confuse ஆக வாய்ப்பு இருக்கு, தெளிவா பார்த்துக்கோங்க. Okay, first I'm going to have lens L1. So what I'm going to do is I'm going to place an object at infinity, say for example. So all the lines which are all the rays or the source of light is going to be parallel to the principal axis, correct? Yes, when the object is at infinity. So this is where the object is going to be. Okay, right. So now what will happen when it hits the first lens, which is going to be convex? It is going to converge, right? So let me consider that it is going to converge and reaches here, say for example f dash. Okay, and let this be C1. Okay, and let this be A. Right? Okay, check. Suppose in the light ray, if it is not passing through this convex lens, the line would have been straight. Yes, but fortunately it has deviated. Correct? Appo in the angle, can I take it as angle of deviation delta 1? Right? Are you clear with this? First lens நான் வந்து light rays parallel pass பண்றேன். It is going to converge at some point, right, which we call them as principal focus of first lens. Okay வா? So இப்போ வந்து இதுல angle of deviation எவ்வளவு இருக்கு? delta 1 ன்னு இருக்கு, and let AC1 have a height of h1. Okay, so with respect to this, right, so what will be the delta 1? It is going to be tan delta 1 angle of deviation, which is going to be what? h1 by, say, this is going to be having a focal length f1. Okay, so then this will be h1 by f1. Kata, right? We are considering it as paraxial line. அதனால தான் delta 1 ன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். Okay வா? So angle வரும்போது, angle if it is very small, we don't want to consider its trigonometric functions. Correct? Okay, let this be first equation. This is for first lens. Suppose if I am placing another lens somewhere here, okay, if it is going to be L2, so what will happen? இது வரைக்கும் அது ஸ்ட்ரைட்டா வந்திருக்கும், இங்க வந்தோடனே மறுபடியும் டிவேட் ஆயிட்டு இருக்குமா? Yes, converging, right? Okay, so let me take this as position B and let this be C2 and let this be F, where the final image is being formed. Now இதுலேருந்து எவ்வளோ தூரம் டிவேட் ஆகிருக்கும்? அது ஆக்சுவலாக இந்த ஆங்கிள் இருக்குல்ல, ஏன்னா இதுதான் ஸ்ட்ரெயிட்டாக வரப்போகுது, ரைட்? இதை நான் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி பார்த்தேன் அப்படின்னா இட் இஸ் கோயிங் டு ஹிட் சம்வேர் ஹியர், அது நெக்ஸ்ட் வருவோம். பட் இது எவ்வளோ தூரம் டிவியேட் ஆக போகுது? ஸோ இந்த லென்ஸ் இல்லை அப்படின்னா இதுதானே ஸ்ட்ரெயிட் லைன். இப்போ இந்த லென்ஸ் வந்ததுனால இங்கே தான் டிவியேஷன் இருக்கும். This is considered to be delta 2. Are you clear? Right? இங்க deviation இல்லைனா it would have gone straight. But இங்க இன்னொரு lens போட்டு நான் deviate பண்ணிட்டேன். அப்போ எவ்வளோ தூரம் angle of deviation இருக்குன்னு பார்த்தா it is going to be delta 2. Correct? Yes? Okay. And then if I am extending the part of this, right? So இதுதான் angle of incidence. இது எமர்ஜென்ட் ரே, கரெக்டா? இது இன்சிடென்ட் ரே, இது எமர்ஜென்ட் ரே. ஃபைனலாக வந்த ரே தான் நம்ம எமர்ஜென்ட் ரேவாக எடுப்போம். அப்போது நான் இன்சிடென்ட் ரே ஸ்ட்ரைட்டாக கொடுக்குறேன், ஆனால் அது ஃபைனலாக எமர்ஜென்ட் ரே எவ்வளோ தூரம் டிவியேட் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணுன்னா ஐ ஹாவ் டு எக்ஸ்டெண்ட் திஸ் லைன் which is going to cut this normal line which is considered as incident ray. Incident ray இது இந்த மாதிரி லைட் ரே வந்து இந்த ரெண்டு லென்ஸ்னால ஃபைனலாக வந்து இவ்வளோ தூரம் டிவியேட் ஆயிருக்கு. அப்போ எவ்வளோ டிவியேட் ஆயிருக்கு நான் பார்க்கணுன்னா ஐ ஹாவ் டு கன்சிடர் திஸ் as delta. Right? Let this be D, let this be C. Okay? இந்த CD இருக்கு தெரியுமா, இந்த இடத்துல தான் என்னோட ஈக்குவலன்ட் லென்ஸ் வரணும்.
இந்த இடத்துல தான் என்னோட ஈக்குவலண்ட் லென்ஸ் வரணும். எப்படி சொல்கிறோம் இதை? Coming back to the definition of equivalent lens. What is the definition? A single lens which forms the images of an object at same position as is formed by the combination of lenses is called as an equivalent lens. அப்போ இங்க என்னோட ஃபைனல் இமேஜ் எங்க ஃபார்ம் ஆயிருக்கு? இங்க தானே ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. இதுதானே என்னோட இன்சிடென்ட் ரே. அப்போ நான் இந்த ரெண்டு லென்ஸுக்கு பதிலா இந்த இடத்துல நான் ஒரு லென்ஸ் வச்சிருந்தேன்னா அதே இடத்துல டிவேட் ஆயிருக்குமா? ஆமாவா இல்லையா? எஸ். இந்த ரெண்டு லென்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒரு சிங்கிள் லென்ஸை எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பொசிஷனில் நான் வச்சுருந்தேன் அப்படின்னா என்னோட லைட் ரே இப்படி வந்திருக்கணும், இப்படி டிவேட் ஆகிட்டு இருக்கும், ஃபைனல் இமேஜ் இங்கே தான் ஃபார்ம் ஆயிருக்கும். அப்போ இந்த ரெண்டு லென்ஸுக்கு பதிலாக நான் ஒரு லென்ஸை இந்த இடத்துல வச்சுருந்தா ஐ வில் கெட் தி ஈக்குவலண்ட் லென்ஸ் with the same position of the image which is formed by both the lenses finally. கரெக்டா இல்லையா? எஸ். அப்போ இந்த CF is going to be the focal length of the final image with respect to the equivalent lens. Correct. அப்போ நான் இதை எப்படி எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னா let this be F and இதை C2F dash இருக்குல்ல, C2F இதுதான் ஃபைனல் லென்ஸ்ல. அப்போ இந்த இடத்துல F2. ஓகே ரைட். அப்போ செகண்ட் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் this is going to be L1. செகண்ட் லென்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் what will be delta 2 here? Tan delta 2 will be equal to இந்த ஹைட்டை வந்து let me consider H2. Right? So what I'll get? H2 by F2. Correct? If it is going to be the equivalent lens, then what will be delta? In the height which is going to be parallel to this. So H1 எடுத்துக்கலாமா அத? This one F. Correct? ஏன்னா tan delta தானே. கரெக்டா இல்லையா? Tan delta is nothing but opposite by adjacent. Correct? அப்போ when you are considering this triangle, right? இந்த triangle நீங்க கன்சிடர் பண்ற போது இந்த ஆங்கிள் தான் இந்த ஆங்கிள். ரைட். அப்போ tan delta என்னவா இருக்கும்? CD by CF. CD யாரு? H1. CF யாரு? F. அப்போ H1 by F வந்துருக்கணுமா? ஆமாவா இல்லையா? Yes. Okay. Right. So let this be third equation. Are you clear with this? Any doubts so far? Right. So we know now pretty well final deviation is going to be nothing but delta is equal to delta 1 plus delta 2. Right? Delta 1 delta yaru? H1 by F, which is equal to delta 1 is nothing but H1 by F1 plus H2 by F2. Clear? Right? Okay. So when we are considering the triangles, see, let me consider this triangle first. AC1F dash. Okay, in the triangle அப்படியே இந்த triangle நான் எடுக்கிறேன் அப்படின்னா this triangle will be almost similar to this triangle. அதாவது triangle AC1F dash will be similar to that of triangle BC2F dash. கரெக்டா? இந்த ட்ரையாங்கிளும் சிமிலரா இருக்கும். அப்ப நான் என்ன எடுத்துக்கலாம்? ratios of heights is equal to ratios of bases. கரெக்டா? அப்ப ratios of heights எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னா AC1 divided by BC2 will be equal to C1F dash divided by C2F dash. கரெக்டா? Yes? Okay. இதில் நம்மளுக்கு எதெல்லாம் தெரியும்? AC1 என்ன? H1 தெரியும். BC2 H2 தெரியும். C1F dash தெரியுமா? F1. C2F dash தெரியுமா? என்ன தெரியும்? தெரியாது.
C2F dash தெரியாது கரெக்டா C2F தான் தெரியும் அப்போ C2F dash எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் C1F dash is equal to இப்போ இந்த ரெண்டு லென்ஸுக்கும் நடுவில் நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் செப்பரேஷன் Dன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது C1 C2 ஓகே C1 C2 plus C2F dash is nothing but C1F dash கரெக்டா அப்போ C1F dash is equal to C1 C2 plus C2F dash what I want C2F dash அப்போ C2F dash will be equal to C1F dash minus C1 C2 கரெக்டா so now all things are there yes yes or no can I substitute that அப்போ என்ன வரும் பாருங்க okay AC1 என்னப்பா H1 இது H2 is equal to C1F dash என்னப்பா இருந்துச்சு C1F dash வந்து F1 minus D கரெக்டா ரைட் எனக்கு இருந்த ஈக்குவேஷன் என்ன அப்படின்னா H1 by F is equal to H1 by F1 plus H2 by F2 கரெக்டா can I take H2 out of this H2 மட்டும் நான் இதிலிருந்து எடுக்கணும்னா what I'll do so H2 will be equal to F1 minus D divided by F1 into H1 கரெக்டா இதில் H2 மட்டும் எடுத்திருக்கேன் H2 அந்த சைடு போயிடுச்சுன்னா இது இந்த சைடு வந்துடும் இது அப்படியே கிராஸ் மல்டிப்ளை ஆகிடுமா அப்போ H2 is equal to F1 minus D divided by F1 into H is that clear right okay so அப்போ அதில் if I am substituting this in this equation so what I'll get H1 by F is equal to H1 by F1 plus H2 பதில் F1 minus D by F1 into H1 இதில் H1 எல்லாம் காமனாக எடுத்து கேன்சல் ஆகிடுமா so what will be the equation 1 by F is equal to 1 by F1 plus F1 by F1 is 1 இன்னொரு F2 வரணும்ல இங்கே H2 by F2ல right அப்போ இதை ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது F1 by அப்போ 1 by F2 minus D by F1 F2 வருமா right so this is going to be the focal length of equivalent lens when it is being separated by a small distance D and in terms of power if you are going to write P is equal to P1 plus P2 minus D P1 P2 1 by F1 is P1 1 by F2 is P2 minus D is going to be the same 1 by F1 F2 is going to be P1 P2 right so this is going to be the power of combination of lenses when it is having some distance of separation between them is that clear right